స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ అలా వదిలేయాలండి. 10 మినిట్స్ తర్వాతనే మనం మూత ఓపెన్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, రైస్ చక్కగా విడివిడిగా వచ్చింది. మన వాటర్ వేసుకున్నప్పుడే కొలత అనేది కరెక్ట్గా వేసుకోవాలండి. వేడివేడిగా వెజ్ పులావ్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇంకా మనం ప్లేట్లో వేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మా రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.